Mind if I leave you to it? I got work waiting. Okay, also für mich ist jetzt gerade der Reginald. Das Ding ist, warte mal, Reginald. Wie hieß der Reginald nochmal mit Nachnamen? Ich glaube Varley oder so, ne? Ja, Varley, alles klar. Gut, das wollte ich nur ganz kurz mal gucken, damit wir zum richtigen auch fahren. Weil vielleicht können wir uns ja sogar die anderen sparen. Und fahren hier direkt zu ihm. Weil wenn er schon dieses Moskito-Ding da hat, dann ist es jetzt für mich persönlich zumindest ein kleiner Anhaltspunkt dazu, dass das jetzt eventuell der Hauptverdächtige sein sollte. Zumindest, ja, ist gerade meine Überlegung geht in die Richtung. Aber selbst wenn er jetzt der einzige Hauptverdächtige ist, heißt das ja noch nicht, dass wir den Auftraggeber halt auch haben, ne? Na, gucken wir mal. Oh, wir müssen noch hinfahren, oder wie? Ach so, ja, okay. You can drive. Farley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Ja, verhaften wäre schon besser. Immerhin müssen wir den Dude auch noch befragen, ansonsten wird es schwierig. Varleys Arbeitsplatz. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Stehen bleiben oder ich schieße. Das erste, was er macht, ist natürlich wegzurennen. Okay, wie gesagt, wir werden mal versuchen, ihn zu Boden zu reißen und nicht abzuknallen. Okay, also auch ein schönes Neubaugebiet hier, ne? Okay, auf Warnschüsse reagiert er auch nicht. Wir gehen hier außen rum. Okay, wir müssen irgendwie... You run all the way from Michigan, Reginald? Ja, was machst du denn hier? Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Okay. Ja, also das ist... das muss doch nicht sein, ey. Also die sehen da, dass da eine Verfolgungsjagd ist. Und trotzdem ballern die mich da einfach um, ey. Also es ist... Nee, aber dann baller ich den auch einfach nieder. Okay, das dürfen wir also auch nicht. Alles klar. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Na, dann gehen wir mal hinterher hier. Und gucken, dass wir den hier kriegen. Come on, Varley! You can't keep running forever! Ohne ihn zu erschießen, natürlich. Okay, der ist natürlich auch echt schnell. Gehen wir mal direkt hinterher. Ja, mal schauen, was für eine Ausdauer der Dude hat. Okay. Was machst du hier? Geh weg. You run all the way from Michigan, Reginald? Ich glaube, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen näher ran schon. So schnell ist der nicht. Ja. Jetzt haben wir ihn. So, kleiner Mörder. Da haben wir dich eingefangen. Jetzt gibt es keinen drin mehr.
Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess. You're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're a guest of the city. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Also das eigentlich klang schon ein bisschen glaubwürdig, ne, dass er jetzt nicht unbedingt unser Täter ist. Naja, schauen wir mal erstmal. Was haben wir hier noch? Gut, dann werden wir uns nochmal um die anderen hier kümmern. Dann fahren wir nochmal zu den guten Clemens. You know the way. Und darf natürlich wieder fahren. Ja, schauen wir mal, wer hier unser Brandstifter ist. So, Clemens Arbeitsplatz. Big Genau, LAPD. den geben wir keine Gelegenheit wegzurennen. We want him quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. So, Verbindung zu You know Varley. Reginald Varley? No? Can't say I do. Ja, natürlich kennst du den als Kollege von dir. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. Ah, das ist auf jeden Fall interessant. You were licensed and worked for InstaHeat? I contract for them. So what? Ja, nochmal den Bösen. He hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Okay. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Matthew Ryan. Ja, machen wir nochmal den bösen Kopf. His locker is right next to yours. Give it up. Okay, so I know Ryan. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Ja, das war leider nicht unser Mann. Aber er hat uns eine gute Information gegeben. Und zwar nämlich, dass unser Reginald Schmiergeld bekommt von dieser einen Baufirma. Okay, dann geht's direkt weiter zum nächsten Verdächtigen. You can drive. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson? You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said, Son of a Das war bitch. klar. Das war klar, dass der abhaut. those are GI's Aber den kriegen wir. backyards he's crashing through. Seine langsamen Karre kann er hier nichts machen. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Ja. Okay, wir müssen irgendwie He's going to kill those so nah men. rankommen, dass Get unser out of the Kollege way. schießen kann. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan down before he hurts somebody. Ja, ja. Phelps, you Das gotta geht mal get me besser. closer. So, schieß, schieß. Smash the son of a bitch's rear wheels. Jetzt kommen wir, glaube ich, nah ran. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Ah, oder auch nicht. He's
got an arson-related assault charge and he's running. Running Ja, don't wir mean zerlegen hier nothing. gerade die ganze We gotta komplette get this Stadt. guy in a room before we can get an angle on him. This man has got to be stopped. Ja, Lay into ein paar his Schüsse, wheel glaube ich, well, noch. come on. Ja, jetzt ist er down. So. Hello oder ich schieße hier, Kollege. Give it up, LAPD! Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Ja, damit macht man sich natürlich auch verdächtig, ne, wenn man direkt abhaut. We have 3 suspects. As much as Drei I'd like it to be Verdächtige. Chapman, I think it's one of the other 2 guys. Let's get to the station and close this case. Jo, würde ich auch sagen, fahren wir direkt zum Revier. So, dann gucken wir mal, dass wir hier den Ort markieren. Ja, unseren neuen Kollegen mag ich auf jeden Fall. You're Mit dem behind würde the ich wheel. gerne mehr zusammenarbeiten. Insgesamt werden wir auf jeden Fall 6 Fälle mit dem Typen haben in der Brandermittlung. So, Wilshire Police Station. Gehen wir mal rein in die gute Stube und befragen mal unsere üblichen Verdächtigen. I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Okay. Did you read about the woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? That's the cop who caught her. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. So, Insta-Heat. Do you know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. You expect me to believe that, Ryan? I could do it myself. Believe whatever you want, Flatfoot. You're part of the conspiracy. Okay, das war wohl falsch. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Nichts, kannst du da erzählen? Let's change the subject. You ever visit Catalina Island? I went there for my honeymoon. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Last chance, Ryan. You level with me or I'm sending you to the DA. A conviction for sedition and murder will do wonders for his re-election campaign. Nice try. But I got nothing to lose. Na, mit denen scheinen wir nicht so gut You have a umgehen zu history können. of violence. I have no such thing. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. That's it for Na, the wenigstens haben moment, wir Ryan. eine Frage richtig So I can gehabt. go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. How bad is it? Come on, you can tell me. I think Ryan is our man. But procedure says we eliminate all of the suspects. Let's speak to Varley. Interviewraum 2 haben wir hier. Gut, dann gehen wir hier nochmal lang.
We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Varley, I can hand you over for extradition now, or you can give me something. What's it gonna be? I'm giving it to you straight. I've told you all I know. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Wo haben wir es hier? Aussage. Clemens says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. I'll testify in court. Suburban, they got real-time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Give me something, Varley, or I'll put it all on you. Hey, look, I could try to pin this on one of the other guys, but I'd just be making something up. Wir beschuldigen ihn auf jeden Reginald Fall. Varley, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. I'm no cold-blooded criminal. I could never burn up a whole family in their home. Ja, vielleicht nicht mit Absicht. Aber es ändert nichts an der Tatsache, würde ich mal so glatt behaupten. How is it? No, just keep your mouth shut and listen to me for a second. How is it you can bring no less than 3 suspects into my station, conduct extensive interviews, sift through mountains of evidence with Lynch and Pinker, and still manage to charge the wrong fucking guy? I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy, and you made me look like a jerk. You may not be much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. War es jetzt falsch oder nicht? Weil eigentlich für mich müsste das er gewesen sein. Einen anderen Verdächtigen hätte ich nicht gehabt. Weil der andere war sehr glaubwürdig für mich. Fall abgeschlossen. Der Fall Wale ist gefährlich. Dünn für einen Mann, der wegen 4 Mordes angeklagt ist. Ja gut, okay. Wir haben vielleicht nicht so gute Arbeit geleistet, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir den richtigen dort haben. Na gut, der erste Fall von der Brandabildung ist abgeschlossen. Dann machen wir uns mal rüber zum nächsten Fall.